Hi guys, welcome back to WTF. This is Tanmay. Today we are stepping into the world of high fashion with one of the renowned designers. He's based out of Hyderabad and Manna Telugu designers. Cheppalante, he's an inspiration for many of the budding designers because he has an amazing portfolio. He worked as a stylist and designer for 300 plus ad shoots and also participated in 50 plus fashion shows around the country like Pune Fashion Week and Mysore Times Fashion Week, etc. So we are here today at his studio, Banjara Hills lo undidi. Let's go and explore the collection and get to know more about his journey. So without any further ado, let's jump into the video. But before that, make sure you subscribe to our channel. Hi sir, thank you so much for accepting to do this interview. We are really grateful. Let's start with the interview quickly. So first thing, I wanted to know, how did you start your career in fashion? Basically, before I'm a microbiology student, Okay. and in microbiology also I did a graduation. Like later, this is not my style because I'm not a theory person, so I'm more into rather than theory practical person. So that's how I entered into fashion industry. So even in this also I did a graduation. So when I was a child, even that time also I used to draw like lots of paintings and lots of Okay. creativity work. So maybe that's my initial journey. That's what I can say. So that's how I enter into fashion. And obviously, when it comes to theory subjects, so if we can read, so it's more easy for us to do like remaining work. But when it comes to practicality, so rather than theory, so every day that we have to do like lots of practicality, so that's how we can gain the knowledge. So that's how I enter into the fashion industry. Yeah, actually, people think there's no much hard work that will be put into fashion design and stuff. But actually, it's difficult because మొత్తం practical ఉంటుంది మనం చేసేవి కదా. And how is your journey like while studying and everything? అసలు ఫస్ట్ మీకు ఎట్లా హిట్ అయింది నేను ఫ్యాషన్ డిజైన్ చేయాలి? That's what, as I told you, so microbiology student and Chappan, but before that BPC and B pharmacy, D pharmacy, that's how I started. But everyday creativity, practicals, so that's why I started. So even fashion lo step in అయ్యే ముందు కూడా, so I have like very basic knowledge. ఓకే. బట్ ఏంటి అంటే దీంట్లో అగైన్ ఎన్ని వింగ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, సో అలా 100% నాలెడ్జ్ లేకుండా ఉండే బికాస్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 12 years బిఫోర్. సో అప్పుడు ఈవెన్ మార్కెట్లో కూడా ఇంత నాలెడ్జ్ అబౌట్ దిస్ ఈ కోర్స్ గురించి కానీ అలాంటిది ఏది లేకుండా ఉండే. బట్ నేను ఆ టైంలో కూడా సోషల్ నెట్వర్కింగ్ కానీ అండ్ సోషల్ మీడియా కూడా లేకుండా ఉండే. ఈవెన్ మనకు గైడ్ చేసే వాళ్ళు కూడా. ఎస్. సో అలా బేసిక్ స్క్రాచ్ లెవెల్లో వెరీ మినిమల్ నాలెడ్జ్తో ఎంటర్ అయ్యాను. బట్ లేటర్ ఎప్పుడైతే జాయిన్ అయ్యామో దెన్ ఐ గాట్ టు నో వన్ బై వన్. సో నేను ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్గా ఉన్నానో సో అప్పటి నుండే ఐ స్టార్టెడ్ మై థింగ్స్ అన్నట్టు, లైక్ ఫ్యాషన్ షోస్కి వెళ్ళడం కానీ, బ్యాక్ స్టేజ్ హెల్పర్గా వెళ్ళడం కానీ, అండ్ మూవీస్కి అసిస్టెంట్ డిజైనర్గా వెళ్ళడం కానీ. బికాజ్ సో అప్పటి నుండే కాలేజ్లో థియరీ అండ్ ప్రాక్టికల్స్తో పాటు మార్కెట్లో కూడా మోర్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కోసం అలా స్టార్ట్ చేశాను. సో దట్స్ ఐ డిడ్ంట్ వేస్టెడ్ మై టైమ్ బేసికల్లీ. సో ఆఫ్టర్ కాలేజ్, సో ఈవెన్ ఆఫ్టర్ స్టడీ కూడా లైక్ కాలేజ్లోనే లైక్ క్యాంపస్ సెలెక్షన్స్లో I got a placement also. So our time you got a placement. Yes, and that too it's a US based company. So I got a job as a production manager. So that's how I started, and then later I thought this is again stopping somewhere since it's a production manager. So I don't have much growth. Then I joined with some another designer. So he's also like exclusive for menswear. So there I did another 2 years job as a assistant designer because I need to learn more practical knowledge like rather than books. Because every college that they will teach you only very basics. You can take very small college, you can take like national wide college. I agree.
So from there, even when I was student also, always I used to ask my faculties, ma'am, like I'm like I wanted to learn like men's designing rather than like females, because even if we check even our fashion subjects, History, like yeah. 95% like more into Women's females and side, women's yeah. itself only. But from there only I started. Then I assisted a men's అప్పటికి ఇంకా designer చాలా only. రేర్ ఉండేది అనుకుంటా డిజైనర్స్ కూడా Extremely rare. ఎక్స్ట్రీమ్లీ రేర్. Yes, extremely rare. Even I used to ask like my HODs, ma'am, like please try to send me for fashion shows. ఓకే. So it's more easy for me to gain the knowledge about the fabrics and silhouettes and all those things. Because that time it's hardly yearlo 1 or 2 fashion shows మాత్రమే అయ్యేది. And my first experience, it's a Blender Sprites fashion tour. Okay. So maybe I think 2011. So I went as a backstage helper. And During college? yes, during college itself only. I think 2011. So there I saw my first fashion show, and later again I went another couple of fashion weeks to see the fabrics, to understand the silhouettes and how they are doing embroidery and cuts and how they are playing with the colors. So that's how I learned get to learn a little lot bit more knowledge. Yeah. Rather than books. So It's an entirely new experience when you go to fashion show. It's different from your subjects. ఆ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో మనం చూసేదానికంటే రియల్ గా వెళ్ళి చూస్తే ఇంకా ఎస్ దట్స్ 100% ట్రూ. సో మనకు బుక్స్ లో ఉండేదానికి అండ్ లైవ్ గా చూసిన దానికి చాలా వేరియేషన్ ఉంటుంది. మనము కాలేజ్ లో ఎంత టాపర్ ఉన్నా దట్స్ ఓన్లీ ఫర్ బుక్స్ పర్పస్ అండ్ సర్టిఫికెట్స్. బట్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్కి వచ్చేసరికి చాలా డ్రాస్టిక్ చేంజ్ ఉంటుంది మనకు. సో personally, whoever that they will come to me, I will tell them first, at least minimum 1 to 2 years practical knowledge gain cheskondi. Then only it's more easy for them to start their own label. Because they will understand how to play with the colors of fabric or silhouettes. Correct. That's my, I mean, always I used to tell my assistants to those stuff. You'll also know problem solving, right? ఇక్కడ ఏదైనా మిస్టేక్ అయింది అనగానే ఇమీడియట్లీ యూ షుడ్ థింక్ అండ్ లైక్ సాల్వ్ ఇట్ ఇమీడియట్లీ. మనకు అంత టైం కూడా ఉండదు యాజ్ అ డిజైనర్. Yes, that's true. See, if anyone wants to become like typical fashion designer, mainstream, they need to know this pattern making subject. That's very important. See, even in fashion also we have like many branches. See, for example, if any person, if they don't know the designing, they can do replica, they can copy. But when comes to when they are handling with the masters or workers, if they don't know the pattern making, then workers that they will play with us. Because they will tell, sir, manaku 2 hours time pattudi, sir, 3 hours time pattudi, the practical ga ippudu avvadu, time pattudi. But when you are very much strong in a pattern making, so you can tell them, ఇది ఇలా పాసిబుల్ కాకుండా ఇలా ట్రై చేయాలి, సో ఈ విధంగా మనం కట్ చేయొచ్చు, ఇలా ప్లే చేయొచ్చు అనేది. అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూర్ డిజైనింగ్ మీకు ప్యాటర్న్ మేకింగ్ వస్తే యూ విల్ నో హౌ టు ప్రాపర్లీ ప్రాక్టికలీ ఫంక్షనల్గా కూడా ఉండాలి కదా. అది ప్రాపర్గా తెలుస్తుంది ప్యాటర్న్ మేకింగ్ అండ్ ఆల్సో గార్మెంట్ కన్స్ట్రక్షన్. Yes, exactly, that's what. So as I told you, if you know better pattern making, your job almost 80% is done. Okay. Because according to personality, so way to cut and silhouettes to play cheyochu. At the same time, you can experiment with the different silhouettes, and you can create a trend. Correct. Rather than you're following trend, so you can create a trend if you are like in a strong garment construction lo unte. And it's more easy for you to handle clients also. You can handle your production. That's more easy. So always I'll tell all the people, first they should know the garment construction, and then obviously remaining subjects also very important, textile designing, color theory and fashion theory. But in my point of view, first garment construction I'll give major role. Correct. Also ippudu you said you entered fashion industry ante movie industry, sorry. So when was your first film? It's 2015. So that movie name called Asurakulam, it's a Tamil film. Okay. Yeah. So 2012 I finished my course. Then 12 to 15 I worked as assistant designer in
multiple stores and multiple brands. Then I got this opportunity in Tamil. Okay. Yeah, that's my first experience, and there it's very difficult for me to sustain because that time I don't know Tamil, and that time I didn't explore Chennai, and there I don't know anything where that I'm gonna get the fabrics Yeah, and all actually those stuff. sourcing is very important, Yes, right? yes, Styling కోసం. yes. సో అప్పుడు చాలా చాలా టఫ్, అండ్ అక్కడ ఎవరో హిందీ కూడా మాట్లాడరు. దట్స్ మోర్ డిఫికల్ట్. సో కొంచెం ఛాలెంజింగ్ ఫేస్ చేశాను, బట్ that's what every day, new people, new place, new sets. That's how we can learn. So if we face more challenging jobs, it's more easy for us to solve problems and handle in the future. Yes. And like, which film are you working for right now? Can you like Yes. See, right now I'm working for Bellamkonda Sai Srinivas Gari film. I'm styling him and entire film, and directed by Ludhir Bhai Reddy. So it's very interesting story. Okay. Yeah, and apart from this, I'm going to send another couple of projects in November. So yeah, so both the directors are like little known people only, so they have like good enough film experiences also. But I'm really I kept like my soul for this, especially Bellamkonda Sai Srinivas Garu film, because there is a drama, and there's like at the same time medical mafia, and this goddess temples and everything. It's there in that lot of twists. Yes, yes, yes. And god, police officers, and medical mafia. So, and even in terms of clothes also, especially when it comes to villains, so I'm playing with the fabrics and silhouettes. So villain, since he's a scientist, Okay. so but hardly after a couple of scenes he's getting into forest. So their directors director said not to use the blazers. Okay. So there we are using like different kind of look also. So even though he's a billionaire, we are not using blazers. Okay. So we are using like different looks for villains also. Okay. What part is challenging when you're styling for movies? See, first story matters in which period that they are making. If it is a 20s, Oh no. so we can get like number of fabrics. When it comes to 60s, 70s, 80s, so colors important, fabrics also important, and silhouettes also important. So first storyline very very important. Okay. From there we have to do all the scratch level to present generation, everything that we have to make all the mood board, color board, and everything. Then we have to sit with the director, then we have to sit with the DOP, then we have to you'll sit have to with coordinate with a lot of people. Yes. And once we lock pattern or look, then immediately we have to sit with the DOP when color palette. Color palette. Yes. So once we log the color palette and silhouettes, looks, then we have to sit with the hero and heroine also, because we have to see their comfort level also. Yeah. Because according to story also we have to see at the same time hero personal style, personal attitude, and how he's going to carry those things also we have to see. So many factors. Yes, because if we make extremely dramatic, maybe it looks good, but when It won't resonate with their character. Yes, at the same time if they won't feel comfortable, so it will show immediately on the camera. So we have to see comfort levels, and at the same time story and color palette. It's little difficult to coordinate with everyone, but when we enjoy, it's very easy for us. Okay. Just that you have to enjoy. If you are ready to take that pressure, you're the luckiest Exactly. person. How much time do you get to do all of this? See, sometimes like midnight, 12 o'clock that they will update us like morning by 6 we have to get it done also. So అలాంటి challengings కూడా ఉంటాయి. That's what, as I told you, if you will enjoy it, you can do it. Correct. If you feel it's a pressure, you cannot make it. ఇలా 9 to 5 జాబ్ లా చేస్తా అంటే I think it's impossible. Yes. Because Yeah, మనం especially ఎంత fun అనిపిస్తే అంత I think we can passionately put all that effort into it. True. See, my previous schedule experience, I'll tell you. It's a like huge fight scene, and definitely
hero needs stretchable materials. We have to see also. Okay. See, sometimes team won't say anything. Few things as a designer, we have to use our brain and we have to tell. So, sir, we'll use this fabric. So this will give you more comfort level. So these inputs also we have to give it to the director and hero also. Then outcome will come much better than what they are expecting. So that's why. See, if you will take like maybe 50 years before, there's no designers. Yeah. So now you can see the difference when it comes to clothing according to story. Now clothes also very important for story stuff. So that's why I'm working now. అంటే for you to design something for particular character or particular movie, imagine ఎన్ని టెక్స్టైల్స్ తెలిసి ఉండాలి, ఎన్ని ఫ్యాబ్రిక్స్, ఎన్ని లైక్ సర్ఫేస్ ఆర్నమెంటేషన్, యూ షుడ్ నో అ లాట్. చాలా నాలెడ్జ్ ఉండాలి అది చేయడానికి కదా. Yes, that's what, as I told you. So స్టూడెంట్ గా ఉన్నప్పుడే ఆ మార్కెట్ సర్వే, మార్కెట్ రీసెర్చ్ అలా స్టార్ట్ చేసాము. దెన్ జాబ్ చేయడం, దెన్ అలా క్లయింట్స్ ని హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉండడం వల్ల. సో ఎవ్రీ డే ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ నో 100 ఫ్యాబ్రిక్స్, సో టుమారో అనదర్ ఫ్యాబ్రిక్ విల్ కమ్ ఇన్ ద మార్కెట్, డిఫరెంట్ టెక్స్చర్ తో. So that's what, even we have to update ourselves every day. So then only it's more easy for you. True. If you want to sit in your comfort zone, it's very difficult for you to sustain in the market. So first, if you want to get into new trend, first you have to update yourself. Then you can convince the client or you can convince any person. When you are not updating yourself, it's pointless for you to do any stuff kada. So obviously అప్పుడు క్లయింట్ అంటారు, బాబా ఆల్రెడీ నేను వేరే దగ్గర చూసాము బట్ స్టిల్ మీరు ఇంకా చాలా లోలో ఉన్నారా. వాళ్ళు కూడా చెప్తారు. ఇప్పుడు ఏ డిజైనర్ దగ్గరికి వచ్చే క్లయింట్స్ అయినా వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ అప్డేటింగ్ దెమ్ సెల్ఫ్. దే ఆర్ గోయింగ్ లైక్ different places and they are coming like one place. So మనం 100% పుష్ చేసుకుంటే క్లయింట్స్ 1000% మార్కెట్ సర్వే చేసి వస్తున్నారు. సో మనం బియాండ్ దట్ ఉండాలి. సో దెన్ ఇట్స్ మోర్ ఈజీ ఫర్ అస్ టు కన్విన్స్ ద క్లయింట్ ఆర్ మేబీ ఇట్స్ మోర్ ఈజీ ఫర్ అస్ టు కన్విన్స్ ద ఆడియన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ ఆల్సో. సో స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టేక్ లైక్ రంగస్థలం స్టోరీ, at the same time camera work, Ratnavels are camera magic, and at the same time costumes also. So everything matter in a frame. So we have to use all senses. So and periodic గా కూడా అంటే అదే ఇయర్ లో అవుతుంది, దాన్ని బట్టి ఫ్యాబ్రిక్స్ తీసుకోవడం, కలర్స్ తీసుకోవడం అవన్నీ. yes. సో ఇవన్నీ చేయడానికి ఐ మీన్ డిడ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ రోల్ మోడల్ ఆర్ లైక్ అ మెంటర్ ఇన్ యువర్ జర్నీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు? See, I can mention two names. See, always I like Wendell Rodrigues. So he's a Goa-based designer. Yeah. So I like his color combination and his silhouettes. The play, he'll play with the colors like anything. They were quite unique actually. See, he won't do any ethnic stuff, but all club wear, resort wear, those kind of styles. Okay. But they used to use all bright shades. See, in resort wear, club wear, it looks good. But my signature, even if you'll see all my collection, for men also I use all bright shades, even in a traditional clothing. So that's how I can say like Wendell Rodrigues. And when it comes to handlooms, my guru, Dr. Sunanda, so she's a textile designer. Okay. And she worked with like lots of NGOs. So since we are in Hyderabad in Telangana, so I can take like this Adarsha Society in Siddipeta. Okay. So she recreated Gollabama sarees, and for that also those Adarsha Society people, they got a couple of national awards also. Okay. And our KTR Garu also, he saw our work and we gave like more than 100 Gollabama shawls also. Okay. So in that time, wherever that he's traveling abroad anyway, so he used to give all those shawls to all different people also. And later she worked for Ilkal Saris. From Karnataka. Yes. So even recently also
one known media people also, they wrote about us also, like regarding about this handlooms and natural dyes. So there also clearly that I mentioned. So she's my guru, and she's the one, she created that handlooms and natural dyes. So from there I used her fabric and I created a trending collection, like for male and female also. So there also I got very good response as well. What was it about exactly? See, my that collection name, it's basically like Bhavna. It's all about feel. So when it comes to natural dyes, natural colors, we cannot use any chemicals. Also, my guru, that she used all this haldi, pasupu, and Organic yes, and onion and potato. సో అలా చాలా ఎక్స్ట్రీమ్లీ 100% న్యాచురల్ థింగ్స్తో కలర్స్ చేసేది. సి స్పెషల్లీ న్యాచురల్ డైస్లో వచ్చేసి మనకు బ్లూ షేడ్ రావాలి అంటే మనకు, ఎస్, సో దానికి ఆల్మోస్ట్ 30 days టైం పట్టుద్ది. సో ఆ ఫ్యాబ్రిక్ని మనం ఏంటి సాయిల్ డిప్ చేసి ఒక 30 days దాంట్లో పెట్టేసి అంత పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంటుంది. అండ్ మళ్ళీ దాన్ని బాయిల్ చేసి డ్రై చేసి, సో ఇట్స్ లైక్ వెరీ బిగ్ ప్రాసెస్. సో తను చేసింది. సో రైట్ నౌ షీఈస్ వర్కింగ్ లైక్ కపుల్ ఆఫ్ NGOs ఆల్సో. సో దీస్ టూ పీపుల్ ఆర్ లైక్ మై ఇన్స్పిరేషన్. సో టెక్స్టైల్స్ అండ్ డిజైనింగ్. సో ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ రెండు చాలా రిలేటెడ్ కాబట్టి, సో టెక్స్టైల్ డిజైనింగ్ ఇంపార్టెంట్, ఎట్ ద సేమ్ టైం డిజైనింగ్ కూడా ఇంపార్టెంట్. సో ఇలా ఇద్దరిని క్లబ్ చేస్తూ, సో ఐఎమ్ యూజింగ్ నౌ. ఓకే, ఇంట్రెస్టింగ్. అండ్ ఆల్సో లైక్ వాట్ డూ యూ థింక్, మీరు స్టార్ట్ చేసింది కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ కదా, అప్పుడు ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉండేది, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది, అండ్ హౌ హ్యాస్ ఇట్ గ్రోన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ అని అట్లా, వాట్ డూ యూ థింక్? అండి, ఇప్పుడు మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఐ డోంట్ థింక్ సో దేర్ ఇస్ నాట్ ఈవెన్ దిస్ ప్రాపర్ వాట్ యూ సే online connection, no WhatsApp. Correct. And networking, no proper YouTubes and no social media. So that time it's very difficult for us to market ourselves. So wherever we are going for shows, there only we have to market ourselves. But now so much like social media is there, it's little bit easy to market. But at the same time, if you are maintaining your standards, then you can sustain. See, first order, it's more easy for you to get. But if you are not maintaining proper your standards, so తర్వాత చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. అంటే కస్టమర్ రిపీట్ అవ్వరు మీకు. సో మార్కెట్ చేసుకోవడం ఎంత ఈజీయో, ఎట్ ద సేమ్ టైం ఆ క్లయింట్ని లూజ్ చేసుకోవడం కూడా అంతే చాలా ఈజీ. ఎందుకంటే ప్రజెంట్ మనం ఇక్కడే కూర్చొని సోషల్ మీడియా ఎనీ దాంట్లో సర్చ్ చేసుకొని మనకు 100 డిజైనర్స్ కనిపిస్తారు. సో ఇప్పుడు ఆ కస్టమర్ నా దగ్గరకు వచ్చారు, నేను ప్రాపర్ ఫినిషింగ్, ప్రాపర్ అవుట్ఫిట్ కలర్ సజెస్ట్ చేయలే, సో సెకండ్ టైం రిపీట్ అవ్వదు డెఫినెట్గా. సో వేరే 99 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి తనకి. సో అలా కూడా ఉంటుంది. ఎంత పాజిటివ్ ఉంటుందో అంత నెగిటివ్ ఉంటుంది. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం హౌ వీఆర్ అప్డేటింగ్, ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ హౌ వీఆర్ రిసీవింగ్ క్లయింట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎన్ని ఫ్యాషన్ షోస్ చేశారు కదా, హౌ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్? అసలు ఎలా స్టార్ట్ చేశారు? మీ లేటెస్ట్ ఫ్యాషన్ షో ఎట్లా అయింది? మై లేటెస్ట్ ఫ్యాషన్ వీక్ మైసూర్ టైమ్స్ ఫ్యాషన్ వీక్ అండి. సో దాంట్లో షో స్టాపర్గా నాకు నితిన్ వాక్ చేశారండి, మన అఖండ మూవీ విలన్. సో తను యూజువల్గా ఆడియన్స్కి ఏంటంటే ఒక యాక్టర్గానే తెలుసు, బట్ తను మన ఇండియన్ ఆర్మీలో 20 years ఆర్మీలో వర్క్ చేసి అక్కడ రిటైర్ అయ్యి మోడలింగ్ చేసి తను ఫిలిమ్స్లోకి వచ్చారు. అండ్ ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్కి కూడా డిఫరెంట్ స్టోరీ ఉంటుంది, బట్ వాళ్ళ ప్యాషన్ని ఇలా ఫుల్ఫిల్ చేసుకున్నారు. అండ్ వెన్ కమ్స్ టు మై ఫస్ట్ ఫ్యాషన్ వీక్, చెన్నై ఫ్యాషన్ వీక్ అండి. So proudly that I can say that's my benchmark, and I can say that's my standards అనేసి. బికాజ్ యూజువల్గా ఏంటి అంటే కెరియర్ స్టార్టింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా డిజైనర్కి ఒక మంచి షో రావాలి అంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. అండ్ దట్ 10 years బ్యాక్ అంటే ఇంకా చాలా డిఫికల్ట్గా ఉండేది. సో అప్పుడు నేను స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు మన మన బుక్స్లో ఏ డిజైన్స్తో గురించి చదువుకుంటామో అదే డిజైన్స్తో నేను స్టేజ్ కూడా షేర్ చేసుకొని ఆ ఫ్యాషన్ వీక్ చేశాను నేను. సో దట్స్ చెన్నై ఫ్యాషన్ వీక్ 2015.
Okay. And my recent fashion week, maybe one and a half month back, this Mysore fashion week. So yeah, so for me, every fashion week, it's a new day, new learning, Experience. and yeah. So day first fashion week and last fashion week, same ఎట్లా ఉండిందంటే experience. ఏదైనా చేంజ్ ఉంది అప్పటికి ఇప్పటికి? ఎస్ సి ఫస్ట్ ఫ్యాషన్ వీక్లో ఏంటి అంటే మనకు ఫ్యాషన్ షో ఎలా అవుద్ది తెలీదు. మనము ఎంతసేపు టీవీలోనే చూస్తాము, మోడల్స్ వస్తారు, వాక్ చేస్తారు, వెళ్తారు. బట్ దట్స్ జస్ట్ 10%. సో దానికన్నా ముందు మనము బ్యాక్ స్టేజ్ లో చాలా అవుతుంది, ఈవెన్ ద డిజైన్ వర్క్. ఎస్. సో అప్పుడు ఏంటి అంటే మనం కలెక్షన్స్ చేసిన తర్వాత కూడా ఫస్ట్ ఏ డ్రెస్ ఇవ్వాలి, ఎవరికి ఏ మోడల్కి ఎలాంటి డ్రెస్ ఇవ్వాలి. సో దట్స్ అగైన్ బిగ్ ప్రాసెస్. అది అయిపోయిన తర్వాత అగైన్ మనకు ఫ్యాషన్ కొరియోగ్రాఫర్స్ మనకు ఏంటి ఎలా వాక్ చేయాలి ఏంటి, దెన్ అకార్డింగ్ టు దట్ సాంగ్ అండ్ దెన్ విజువల్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్ విజువల్స్, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ లైట్ ఇంజనీర్. సో ఏ గార్మెంట్ దగ్గర ఏ లైట్ యూజ్ చేయాలి, ఎలాంటి బీట్ యూజ్ చేయాలి. సో ఆ ఫస్ట్ ఫ్యాషన్ వీక్ అప్పుడు నాకు అంత నాలెడ్జ్ లేదు. ఓకే. బట్ సిన్స్ ఇట్స్ అ బిగ్ షో, ఐ గాట్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో విత్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్, సో నౌ వేరెవర్ దట్ ఐ గో, సో నాకు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కొరియోగ్రఫీ దట్ ఐ నీడ్, what kind of music track and visuals and everything. So now I'll give like my inputs to the team members. So now I need not to take so much pressure. So now I know everything, so it's more easy for me to get it done my job. Okay. And like the difficult part must be fittings, right? Meeku models ఎవరు వస్తారో ఏ సైజ్ వస్తారో మీకు తెలియదు. How do you manage? యూజువల్గా ఏంటి అంటే మాకు ఫ్యాషన్ షోస్కి చేసే ముందే మాకు మోడల్స్ పిక్చర్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళ బేసిక్ మెజర్మెంట్స్ మాకు వస్తాయి. బట్ 99% స్పెషల్లీ మెన్స్ డిజైనర్స్ ఏంటి అంటే ఆల్టరేషన్ చేయడానికి ఇష్టపడరండి. బికాస్ ఈచ్ షేర్వానీ కాస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ లైక్ స్టార్ట్స్ విత్ లైక్ 35,000-40,000. సో యూజువల్గా వెన్ కమ్స్ టు మేల్ మోడల్ ఏంటి అంటే మినిమం 6 feet హైట్ అండ్ చెస్ట్ షుడ్ బి 40, అలా బేసిక్ స్టాండర్డ్లో ఉంటారు కాబట్టి that's more easy for us to do the fittings. See, bottoms antara, so little bit here and there, so we have to do it. So trousers or dhotis or anything. But majority any men's designers, so tops alterations cheyarandi. So alage female designers kuda untaru, but అది ఆల్టరేషన్ పాసిబిలిటీ ఉంటుందండి మనకు. ఓకే. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు మీరు డిఫరెంట్ స్టేట్స్లో చేశారు కదా, మీకు అంటే హౌ డు యూ ట్రాన్స్పోర్ట్ యువర్ గార్మెంట్స్ ఫ్రమ్ హియర్ టు దేర్? మధ్యలో అంతా చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంది. సో దట్స్ వెరీ బిట్ డిఫికల్ట్ అండి లగేజ్ని హ్యాండిల్ చేయడం. బికాజ్ యూజువల్గా నేను ఏ ఫ్యాషన్ షోకి వెళ్ళినా మినిమం 100 kgs అవుద్ది. దట్స్ మినిమం. సో బికాజ్ యూజువల్గా నా షేర్వానీ వెరీ బేసిక్లో తీసుకున్న మినిమం 3 kgs అలా ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 30 outfits like 90 to 100 kgs. So even though if you are traveling in a flights, handling costumes, it's next level headache, and because even I think it also gets expensive for you while traveling. Yes. So sometimes what I do, rather than paying extra luggage stuff, we book extra flight fare. So I'll take my friends. That's it will cost less. Okay. So that's why I used to manipulate also. Okay. Yeah, but it's good. సమ్టైమ్స్ ఏంటంటే మనకు ఎయిర్పోర్ట్లో కూడా హ్యాండ్లింగ్ ప్రాపర్గా చేయకుండా డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది. బట్ టిల్ నో ఐ డెంట్ ఫేస్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ కాబట్టి అలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. బట్ యా ఇట్స్ ఆల్సో ఇప్పుడు మీరు ఈ డిజైన్స్ చేసి తీసుకెళ్తారు కదా, ముందర డూ యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ ఇట్ టు సమ్వన్ టు గెట్ ది అప్రూవల్స్, సంథింగ్ లైక్ దట్? Yeah, depending upon show, because already as I told you, so I have like pretty much experience, so I need not to show anyone because everybody knows my profile, what kind of standards that I maintain. Okay. So I need not to show anything, but just that I have to tell like what kind of collections that I'm getting, whether traditional or western or party wear, what kind of stuff that I'm getting. So I have to update them. Okay. So that's all. I need not to show anything to anyone. Collection. Yeah. Okay. And also like I wanted to know, what was your turning point in your career as a designer? See, when it comes to films, it's a different stuff. When it comes to my label, it's a different stuff.
See, when it comes to movies, and see, recently I worked one small film, so it going to yet to release. Akada DOP and one of my director referred my profile to one film. Okay. So there, that production house, they saw my detailing work. Then later they gave like very big project. So as I told you, that's Bellamkonda Sai Srinivas garu film. So I can say that's my turning point. Okay. సో ఆ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు ఆ చిన్న ఫిలింలో నా చిన్న చిన్న మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ చూసి వాళ్ళు ఈ ఆఫర్ ఇచ్చారు. సో ఇండస్ట్రీ వైజ్ దిస్ ఇస్ లైక్ మై టర్నింగ్ పాయింట్. Okay. అండ్ షోస్ అంటారా, సో మై ఫస్ట్ షో ఇట్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ ఇట్స్ బెంచ్ మార్క్. సో దట్ దాన్ని బేస్ చేస్తూ ఇట్స్ ఎవ్రీ షో నాకు ప్లస్ అవుతూ వచ్చింది. ఓకే. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఈ లేబుల్ మీరు ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశాక మీరు కమర్షియల్గా కూడా చేయాల్సి వస్తుంది కదా, కస్టమర్స్ క్రియేటివిటీయే కాకుండా కమర్షియలైజ్ కూడా చేయాలి. సో హౌ డూ యూ బ్యాలెన్స్ బోత్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్? అండి, ఫస్ట్ నేను కస్టమర్స్ నా దగ్గరకు వచ్చారంటే ఫస్ట్ ఐ లిజన్ లైక్ వాట్ దే ఆర్ లుకింగ్. అండ్ I think these days they know what they want. Yeah, they already have pictures ilane kavali naku ani cheppi, or like bridal wear koste they are showing their brides collection so that men can match the same outfit as them. Yes, exactly. But మీరు చెప్పినట్టే వచ్చే క్లయింట్ ఆల్రెడీ ఒక సర్టెన్ మైండ్ వచ్చి ఇలాగే కావాలి అంటారు. బట్ పర్సనలీ వాట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్, మీరు చూసింది ఇట్స్ మోడల్. Yeah. And we are a family, so model figure and family figure, it's completely different. And I'll explain like briefly. See, and according to mana skin tone, mana body shape ki ee styles baguntundi, idi only model paina baguntundi, idi konti neenu shows chesamu ila variation untundandi. I'll explain everything. 95 to 96% clients that they will listen whatever that I will say. So finally that they will agree whatever that I will say. But there are one or two clients, they won't listen. No, I want this only. Okay. I'll tell them, sir, I'll do it. But final output vachaka definitely that you will disappoint, sir. No, that's okay. I'll manage. I want this thing only. I'll do it. Okay. Later హ్యాంగర్ మీద ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళకి నచ్చుద్ది, బట్ బాడీ మీద వేసుకున్నప్పుడు దే విల్ డిసప్పాయింట్. బికాస్ ఎందుకు అంటే మన బాడీ షేప్, ఆ స్కిన్ టోన్ అవన్నీ వేరే ఉండాలి. సో తర్వాత వాళ్ళకు నేను చెప్పింది అర్థమై దాని తర్వాత ఇంకా రిసెప్షన్ అవుట్ఫిట్స్ కానీ నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు అగైన్ దే విల్ లిసన్ ఆల్ మై వర్డ్స్. సో ఒక 2% ఆల్వేస్ దట్ విల్ బి దేర్ అండి నీ డిజైనర్. సో 100% క్లయింట్స్ దే వినాల్సి వస్తుంది. 98% వి విల్ కన్విన్స్ దెమ్ ఏ అవుట్ఫిట్ బాగుంటుంది, ఏ కలర్ బాగుంటుంది, ఏ సిల్వెట్ బాగుంటుంది. వెన్ కమ్స్ టు మెన్స్ వేర్ అండి, నేను ఎలా చేస్తానంటే ఫస్ట్ పెళ్లి కూతురు అవుట్ఫిట్స్ అయిపోయాయా అని అడుగుతానండి. సో దాంట్లో నుండి కలర్ ప్యాలెట్ పిక్ చేసి నేను పెళ్లి కొడుకుకి గ్రూమ్ కి ఏ కలర్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏ కలర్ చూస్ చేస్తే యూ డోంట్ ఆల్వేస్ హావ్ టు మ్యాచ్ ద సేమ్ కలర్, అది హార్మనీలో ఉంటే చాలు. యూ హావ్ టు పిక్ ద కలర్ అకార్డింగ్ టు దట్, రైట్? yes. ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ 2 ట్రెండ్స్ లో చూస్తుంటే మనకు లైలాక్స్, పీచ్ చాలా ట్రెండ్. yes, especially these 2 pastels. ఇప్పుడు ఫీమేల్ పీచ్ is different and men's peach is different. So we have to pick that family, not exactly shade. Exactly. So that's how I used to pick and do it. And మీరు అడిగారు commercials and designing. So because as I told you, customer requirement also is important. At the same time commercials also important. సో దాంట్లో మనం ఎలా ప్లే చేస్తున్నాము, ఎలా వాళ్ళు సాటిస్ఫై అవుతున్నారు, అట్ ద సేమ్ టైం మన సాటిస్ఫైడ్ కూడా ఇంపార్టెంట్. సో అది బ్యాలెన్స్ చేస్తే ఇట్స్ బిట్ డిఫికల్ట్, బట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. దట్స్ ఛాలెంజింగ్ జాబ్. అండ్ బిజినెస్ లో అదే మెయిన్ ఇది టాక్టిల్ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్ లైక్ మేజర్. అండ్ ఆల్సో మీకు కూడా క్రియేటివ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాలి కదా. Okay. So మీరు చేసిన యాడ్ షూట్స్ లో కెన్ యూ మెన్షన్ సమ్ ఆఫ్ ద బ్రాండ్స్ దట్ యూ వర్క్ ఫర్, మేబీ యువర్ ఫేవరెట్ వన్స్? అండి, యూజువల్గా మన స్పెషల్లీ ఏపీ అండ్ తెలంగాణలో ఉన్న యూ నేమ్ ఇట్ మెజారిటీ ఆఫ్ టెక్స్టైల్ షోరూమ్స్ అండ్ జ్యువెలరీస్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని బ్రాండ్స్కి చేశానండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ చందన బ్రదర్స్ అండ్ నారాయణి సిల్క్స్ ఆల్సో ఐ డెడ్. And when it comes to jewelry, again, as I told you, Chandana Brothers, Kalasha Jewelers, Radhika Diamonds, Mana Diamonds, the diamond store Chendubai. So they have like one unique, the diamond store Chendubai, they have this Guinness Book World Record also. Okay. So
ఆ స్టోర్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ బేస్డ్ వాళ్ళది. సో వాళ్ళకు కూడా వన్ స్మాల్ రింగ్ లో ఐ థింక్ 600 or 800 డైమండ్స్ పెట్టేసి చేశారు. గిన్నీస్ బుక్ వరల్డ్ రికార్డ్ అండి. అండ్ ఈవెన్ ఆల్ దిస్ అపర్ణ కన్స్ట్రక్షన్ యాడ్స్. సో యూ ఎవ్రీడే మీరు చూసే 10 యాడ్స్ లో అట్లీస్ట్ 6 to 7 యాడ్స్ నేను చేసిన వర్క్స్ మీరు టీవీలో చూస్తూ ఉంటారు. అమేజింగ్, నైస్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, అండ్ లైక్ హౌ ఇస్ దాట్ ఎక్స్పీరియన్స్? ఇప్పుడు ఫిలింకి దానికి ఫ్యాషన్ షో కంటే చాలా డిఫరెంట్ కదా. హౌ ఇస్ దాట్? See, and there also it's not much different when it comes to film and ads. See, film మనకు స్టోరీ 2.5 hours లో ఉంటుంది, యాడ్ 1 minute లోనే ఉంటుంది. సో ఆల్మోస్ట్ 90% సేమ్ వర్కింగ్ స్టైల్ అండి ఫిలిమ్స్ అండ్ యాడ్స్. జస్ట్ దట్ ఏంటంటే అక్కడ 30 days వర్క్ ఉంటుంది, ఇక్కడ 1 day వర్క్ ఉంటుంది. బట్ దిస్ ఇస్ లైక్ లిటిల్ బిట్ మోర్ ఛాలెంజింగ్ జాబ్. ఎందుకంటే మూవీ అనుకోండి, ఒక సీన్ లో కాస్ట్యూమ్ బాగాలేకున్నా, డైలాగ్ బాగాలేకున్నా ఇట్ విల్ వర్క్ అవుట్. బట్ యాడ్ ఉండేది మనకు 30 seconds to 1 minute కాబట్టి చాలా ఎక్స్ట్రా కేర్ గా కలర్ ప్యాలెట్స్ కానీ కాన్సెప్ట్ బట్టి డిజైనింగ్ కానీ ఉండాల్సి, కొంచెం ఎక్స్ట్రా కేర్ తీసుకుంటే సరిపోతుందండి. ఓకే, నైస్. సో నేను ఈ కలెక్షన్ అంతా చూసాక నాకు అర్థమైంది దట్ దిస్ ఇస్ మెన్స్ వన్ స్టాప్ షాప్ ఫర్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఒకేషన్స్, వెడ్డింగ్స్ అన్నా, ఫెస్టివల్స్ అన్నా, ఏదున్నా కానీ, బికాస్ దే హ్యావ్ షెర్వానీస్, కుర్తాస్, బ్లేజర్స్, ఎవ్రీథింగ్. సో లెట్స్ గెట్ టు నో మోర్ అబౌట్ ద కలెక్షన్. విల్ ఆస్క్ ద డిజైనర్ అసలు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ హి హస్ టేకెన్ అండ్ ఎలాంటి డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఉన్నాయని చెప్పి. లెట్స్ చెక్ ఇట్ అవుట్. కమ్. యా అండి, ఇక్కడ మీరు చూస్తే నా ర్యాక్ లో పేస్టల్స్ నుండి ట్రెడిషనల్ కలర్స్ నుండి ఆల్ బ్రైట్ షేడ్స్ కూడా ఉంటాయండి. ఓకే. సో మనకు ఈ ట్రెడిషనల్ కలర్స్ వచ్చేసి ఆఫ్ వైట్స్, క్రీమ్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు పెళ్లి రోజు కానీ అలాంటి ఈవెంట్స్కి యూజ్ చేస్తామండి. అండ్ మనకు ఈ పేస్టల్స్లోకి వెళ్ళేసరికి ఏంటి అంటే మనము ప్రీ రిసెప్షన్ కానీ అలా అండ్ ఆర్ ఎల్స్ ఎంగేజ్మెంట్ ఫంక్షన్స్ కానీ అలా యూజ్ చేయొచ్చు అండి. అండ్ దిస్ ఇస్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద హెవియెస్ట్ షేర్వానీ. దిస్ ఇస్ అరౌండ్ 7 to 8 kgs అండి ఇది. సో మనకి ఇది ఎవ్రీథింగ్ జర్దోసి వర్క్ అండి. మనకు ఈ ఒక్క షేర్వానీ ఫినిష్ చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ 1 month టైం పడుతుందండి ఇది. సో ఈవెన్ యూ కెన్ చెక్ ద వెయిట్ ఆల్సో. యా, క్వైట్ హెవీ. బట్ ఇట్ లుక్స్ బ్యూటిఫుల్. ఆ గ్రాండర్ తెలుస్తుంది. ఇట్ విల్ బి వెరీ రాయల్ వేసుకుంటే. ఓకే, దెన్ సో దెన్ లెట్స్ గో టు కుర్తాస్. యా, కుర్తాస్ లో విల్ చెక్. ఇదైతే నాకు చాలా యూనిక్ అనిపించింది. వాట్స్ ద లైక్ థీమ్ ఫర్ దిస్? చేయండి, మనకు ఇది వచ్చేసి చందేరి సిల్క్ అండి మనకు. సో ఈ మెటీరియల్ చందేరి సిల్క్ ఉంటుంది దీంట్లో. సో దాంట్లో కూడా మనకు ఈ బూటీ కూడా జరీ వచ్చిందండి మనకు. యూజువల్ గా చందేరీస్ లో రెగ్యులర్ గా అయితే ఓన్లీ ప్లెయిన్ గా ఉంటుంది, బట్ మనం విత్ బూటా విత్ జరీతో చేసామండి. అండ్ మనకు ఇలాంటి కుర్తాస్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనకు పెళ్లి కొడుకు ఈవెంట్ కానీ లేదా హల్దీ ఈవెంట్ కానీ, ఇఫ్ నాట్ ఫర్ ఫెస్టివల్స్ కి కూడా, ఇప్పుడు దసరా, దివాలి అలా నాట్ టూ హెవీ అలా అని చెప్పేసి నాట్ టూ సింపుల్ కాకుండా సో ఇలా వెరీ సెటిల్ గా ఉండేలా మనం డిజైన్ చేసామండి. లుక్స్ నైస్. ఫ్యాబ్రిక్ చాలా బాగుంది. అండ్ ఐ యూజ్ ఓన్లీ ప్యూర్ మెటీరియల్స్ అండి. సో యాక్చువల్లీ అది తెలుస్తుంది, ప్రీమియం అనిపిస్తుంది ఆ ఫ్యాబ్రిక్. ఐ వోంట్ యూజ్ ఎనీ సింథటిక్ మెటీరియల్. ఓకే, నైస్. సో నౌ లెట్స్ చెక్ సూట్స్ ఆల్సో. ఓకే, లెట్స్ గో. అండి ఇక్కడ మనకు వచ్చేసరికి ఈ సూట్స్ వచ్చేసి మనము రిసెప్షన్ కి యూజ్ చేయొచ్చు అండి. అండ్ బిఫోర్ మనకు ఒక 3-4 years ముందు చూసుకుంటే ఆల్ సూట్స్ ఆర్ లైక్ వెరీ ప్లెయిన్. సో ఇప్పుడు అలా కాకుండా కొంచెం సేమ్ టక్సిడో అన్ని బోర్ అయిపోయింది, బట్ దిస్ లుక్స్ క్వైట్ యూనిక్. సో ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు ఇది కూడా మొత్తం జర్దోసీతో డీటెయిల్ ఇచ్చామండి. ఓకే. ఈవెన్ వీ డూ 100% కస్టమైజేషన్ అండి. ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న ఈ డిజైన్ కాదు, నాకు పెళ్లి కూతురులో ఉండే లెహంగాలో శారీలో ఉండే డిజైన్ కూడా కావాలి అన్న, సో దాన్ని కూడా మనం దీంట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసి మనము ఇది చేస్తామండి. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ లైక్
ఇది సంగీత్ vibes Yes, వస్తున్నాయి నాకు Sangeet ఇది and receptions more. great And nice yeah, so as usual, it's black, so everyone's favorite color. favorite color Yeah, yeah and this is also like one of my favorite one. So this is also like not too heavy and not too simple. So I'm balancing the work also. This is also for reception. okay this is along with the pants and Yes, everything right do you yes. also have a waistcoat No, like you don't usually have to wear a I shirt won't suggest anyone for waistcoats because Waistcoats. it's out of trend. oh So that's why I won't suggest anyone to. so just a plain shirt and Yes, then yes. this blazer Not will look plain. It's I'll give like tuxedo shirt. It has Okay. like pleats also. So yeah, and these are like few more suits, all heavy embroidery stuff. There's like yeah extremely like lesser work, okay I'll be and subtle. Nice and these are these are blazers for me for bachelor parties or maybe friends outgoing. let's check it out Yeah. nice Yeah. quick questions Okay. rapid fire type lo okay let's start best part of working in films Best part and at the same time best part ante ela cheppali as I told you like my first film Tamil film so it's a really good experience so without any local language support chesanu so that's the best part at the same time which I'm doing right now our film kuda ante these two are like my best like which part excites you the most ఈ film styling లో storyline and the character బట్టి మనము ఇది చేయాలి కాబట్టి I think it's quite challenging true. also. Okay next then one trend you wish would come back I can say like retro retro yeah ఇప్పుడు నడుస్తుంది కదా యాక్చువల్లీ వింటేజ్ వింటేజ్ నడుస్తుంది బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మీరు సెలబ్రిటీస్ చూస్తే మోస్ట్లీ ఏంటంటే అవార్డ్ ఫంక్షన్స్ టైంలో ఇలా ఉంటుంది అలాగే మళ్ళీ ఒకసారి రెట్రో స్టైల్ కూడా వస్తే దట్ విల్ బి లైక్ రియలీ ఫన్ you should start that trend again అందరూ ఫాలో అయిపోతారు I'll try to do it. yeah okay next what's your guilty pleasure in fashion I cannot so my guilty pleasure వచ్చేసి మేబీ 2016 or 17 ఒక డిఓపిని కలవడానికి వెళ్ళాను త్రూ వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ సో దట్ టైమ్ నాట్ ఈవెన్ ఈ డింట్ ఇంట్రడ్యూస్ టు ద డిఓపి okay he is a pan India level DOP okay అండ్ మేబీ ఆఫ్టర్ 5-6 years అదే డిఓపితో నేను యాడ్స్ చేశాను అండ్ అక్కడ ఐ ఫెల్ లైక్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఇన్ అవర్ వర్క్ టైమ్ విల్ కమ్ సో nice yeah so that's how I believed that's how you realize that this much have progressed in my career and yes. Jeff So span of like 5 years and that too like I can say that cameraman's name Ratnavel sir so this Devara movie and Robo Rangasalam movie cameraman garu it's amazing experience working with Ratnavelu sir he will explain everything okay what is what and he will respect next level he won't see the profile he will give respect for human not for profile there I learned this thing and I started that same thing from my assistants also though. okay Not for profile so we should give respect for as a human yeah correct okay then what's a trend you secretly love but won't admit see I love punk gothic okay so there's a one designer Vivian Westwood always I like that style but since even we have to sustain right so industry. but I cannot show those style for my clients but whenever I go for my fashion shows I use that style for makeup oh okay Yeah. oh I actually have seen ila makeup appudu yes this red line and white stripes and for men also I used white lips and white eyebrows nice so I used to but play with the the makeup attire is completely different opposite asal yes
సో అలా నా సిగ్నేచర్ స్టైల్ని నా కమర్షియల్ని అలా మ్యాచ్ చేసేసి షోస్ చేస్తూ ఉంటాను నేను. నైస్. ఓకే. దెన్ క్రేజియస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ అ క్లయింట్ ఆర్ అన్ యాక్టర్ ఆర్ డైరెక్టర్? See, from when it comes to director, it's not craziest, but I can say it's like very creative side. సో ఇప్పుడు చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్లోనే ఉందండి అది. సో సైంటిస్ట్, బట్ మీరు అసలు తను సైంటిస్టా విలనా అసలు ఏమీ తెలీదు. సో అది ఆ లుక్ ఏంటో నేను ఇప్పుడు డిస్క్లోజ్ నేను చేయలేను కూడా. సో యా, దట్స్ craziest stuff, at the same time very creative stuff also. Maybe within 15 days to 20 days or 1 month lopo glimpse kuda release aye chance undandi. So you can see why I'm talking so much about that particular project also. So adandi client antara. So yeah, so craziest different size, but they will expect different style. So we have to convince. That's like craziest talks in between clients and me. Yeah. So lastly, I would want you to give some tips to our viewers or like the budding designers who are watching this video. Mere em cheppalanukuntunnaru? See, budding designers or upcoming designers ki, firstly I'll say, once you're done with the studies, minimum 2 to 3 years work as assistant designer to gain practical knowledge. సో అప్పుడు ఏంటంటే క్లయింట్స్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, ట్రెండ్స్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, దే విల్ గెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ నాలెడ్జ్, కలర్ నాలెడ్జ్. సో దట్స్ వాట్ ఐ కెన్ సే వెన్ కమ్స్ టు అప్కమింగ్ డిజైనర్స్ ఆర్ బడ్డింగ్ డిజైనర్స్. ఎస్, బికాజ్ ఎందుకంటే కాలేజ్లో ఉండేదానికి అండ్ ప్రాక్టికల్గా ఉండేదానికి చాలా డిఫరెంట్ వే ఉంటుంది. సొల్యూషన్ విల్ బి ద సేమ్, బట్ the way both ways are like completely different. So దాని కోసం practical knowledge very very important. Okay. And when comes to viewers, so I don't know how to say, but like short and sweet that I can say. So ఎప్పుడు మోడల్ ఆర్ సెలబ్రిటీస్తో కంపేర్ చేసుకోకుండా, బికాస్ దేర్ బాడీ షేప్ ఇస్ డిఫరెంట్ అండ్ viewers or family persons, their body shape and their maintenance is different. So వాళ్ళ ఓన్ సిగ్నేచర్ క్రియేట్ చేసుకుంటే దే విల్ గెట్ మోర్ కాన్ఫిడెన్స్. ఇప్పుడు వెన్ కమ్స్ టు మీ అండి, నేను కంఫర్టబుల్ క్లోత్స్లో ఉన్నాను అనుకోండి, నా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. వెన్ ఐమ్ ట్రెండ్గా ఉంటుంది బట్ నేను కంఫర్టబుల్గా లేను, సో ఆటోమేటిక్గా అది మనం చేసే వర్క్లో కూడా ప్రజెంట్ అవుద్ది. సో అలా కాకుండా మనకు ఏది మ్యాచ్ అవుతుంది, మనం ఎలా చూసుకోవాలి, దట్స్ విజువల్గా ఉంటే వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కూడా పెరుగుతాయండి. దట్స్ వాట్ ఐ కెన్ సే టు అవర్ viewers. Yeah, I hope that tip was helpful. So thank you so much for coming here and giving your time, and it was interesting to know your journey. Thank you so much. I'm really grateful. So yeah, that's it for this video, guys. I hope you liked his journey, and the entire collection is amazing. You should totally check it out. Ippudu wedding season kuda vastundi, so I think you should drop by. The store is in Banjara Hills, road number 3. Yeah. So yeah, I'll see you later. Bye.